শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই টাৰ্মিনেল আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। এয়া নিৰ্মলা সীতাৰামন লগত মুখ্যমন্ত্ৰী আছে। আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে মুকলি কৰিছে এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলটো। 2022ত আৰম্ভ হৈছিল এই টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণৰ কাৰ্য। প্ৰায় 305 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। নদী পথেৰে জাহাজেৰে সামগ্ৰী অনাত সহায়ক হ'ব এই টাৰ্মিনেলটো। আৰু এই টাৰ্মিনেলটোৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী লগতে পৰ্যটন অধিক ত্বৰান্বিত হোৱাৰো আশা কৰিছে। ডলফিনৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঘাটটো। 4খন কাটামাৰান জাহাজ ৰাখিব পৰা এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 120 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পল্টন আছে এই টাৰ্মিনেলটোত। আৰু টিকেটিঙৰ সুবিধাৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বমানৰ টাৰ্মিনেল ভৱন। আমি পৰিৱেশটো আপোনালোকক এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে এই ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে, টাৰ্মিনেল মুকলি কৰিছে। লগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে। আৰু আটক ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰখা হৈছে। আৰু বিশ্বমানৰ হৈছে আচলতে এয়া এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলটো। আমি সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গুৱাহাটীত মুকলি হৈছে এয়া দেশৰ প্ৰথমটো ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল। শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই আটক ধুনীয়াকৈ এই টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামন তাত উপস্থিত আছে। 2022 চনতে আৰম্ভ হৈছিল এই টাৰ্মিনেলটো নিৰ্মাণৰ কাম। প্ৰায় 305 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু টাৰ্মিনেল ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। আৰু নদী পথেৰে জাহাজেৰে সামগ্ৰী অনাত সহায়ক হ'ব এই টাৰ্মিনেল। আৰু এই টাৰ্মিনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী পৰ্যটন অধিক ত্বৰান্বিত হোৱাৰ বা অধিক গতিশীলতা লাভ কৰিব এনেধৰণে আচলতে ভবা হৈছে। ডলফিনৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ঘাটটো। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত উপস্থিত আছে। 4খনকৈ কাটামাৰান জাহাজ ৰাখিব পৰাৰ ব্যৱস্থা। 120 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তাত পল্টন আছে এই টাৰ্মিনেলটোত। টিকেটিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে। বিশ্বমানৰ এটা টাৰ্মিনেল ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামন তাত উপস্থিত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে। আৰু চৰকাৰৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে। আৰু বিশ্বমানৰ এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলটো আজিৰ দিনটোত মুকলি কৰা হৈছে। With the state of MP Manas Putra, this marks a new era. 2022 চনৰ পৰাই এই টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। আৰু আজি এয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। 305 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু নদীপথেৰে জাহাজেৰে সামগ্ৰী অনাত সহায়ক হ'ব এই টাৰ্মিনেলটোৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী পৰ্যটনক অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ বা ত্বৰান্বিত হোৱাৰ বেছি গতিশীলতা দিয়াৰ সকলোৱে আশা ব্যক্ত কৰিছে।
and all esteemed dignitaries arrive at berth 4 for the next part of today's program. We are honored to have your presence as we continue this momentous occasion, celebrating Assam's stride in strengthening its land water transport and river tourism initiatives. আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এয়া মুকলি কৰিলে ইতিমধ্যে 2022 চনতে আৰম্ভ কৰা যি টাৰ্মিনেল সেই টাৰ্মিনেল আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আজিৰ দিনটোতেই শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে বা উন্মোচন কৰা হৈছে মুকলি কৰা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ উপস্থিতিত নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে টাৰ্মিনেলতে এইদৰে তেওঁলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 305 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে নদীপথেৰে জাহাজেৰে সামগ্ৰী অনাৰ ক্ষেত্ৰত এই টাৰ্মিনেলটো যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি ভবা হৈছে টাৰ্মিনেলটোৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী পৰ্যটন অধিক গতিশীল হোৱাৰো আশা কৰা হৈছে আমি কৈছোঁই যে ডলফিনৰ আৰ্হিত এইবাৰ এই ঘাটটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 4খনকৈ কাটামাৰান জাহাজ ৰাখিব পৰা 120 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পলটুন আছে এই টাৰ্মিনেলটোত লগতে টিকেটিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বিশ্বমানৰ এটা টাৰ্মিনেল ভৱন এইদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ কাষতেই নিৰ্মাণ হৈছে এই নতুন ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলটো Black Swan event for the state. It modified the relationship of the river irreparably. On the 15th of August 1950, an earthquake of the magnitude of 8.6 struck this and irreparably changed and modified the river. A number of trees, artificial dams created, and the entire riverbed was raised by about 3 to 4 meters. That implied that the river gradually started grading, new channels started forming, and where initially had active channels, we started 4 or 5 active channels. The breadth of the river now has increased by more than 50% in gradients, leading to erosion, changing broadening of the river, and impacting most vulnerable sections of the society who live close to the river. Very deeply. It has also had a profound impact on agriculture, on industry, and infrastructure. If we can see a small satellite picture of the Brahmaputra here, we can see we created in these areas due to the broadening of the river. Not particularly accessible, safe or comfortable. Particularly accessible, safe, because channels and are never determined. They keep changing on weekly, monthly, and annual basis. As we can see, ad hoc systems have been created with hub shift on a daily basis and weekly basis, and have positioned and officials of the directorate and private individuals have to go through these areas. And this impacts the most vulnerable sections of the population, including the elderly and the disabled. Just as an example, this is not just a problem of economically weaker sections. Luxury cruise vessel which we just inaugurated, the maiden vessel, this is how it used to take its passengers through Bangalore as well. That is why this particular project, the World Bank project which we have brought in, has brought a transformative change to the manner in which we look at water transport in the state. And an example of that, ma'am, thanks to you, the entire ministry and the vision of the Honorable Chief Minister, is a one
small event is the gateway of Guwahati. Ma'am, this is the location which we had chosen initially, this particular location for the terminal. It was not based only on engineering standards. It was based on historical and economic necessity. Historically, over decades, 3.5 kilometers downstream and a kilometer upstream is the area which was used for transport to Guwahati, Purva, Swaji and other areas. Moreover, ma'am, Fancy Bazaar, where we stand, is the commercial cradle of the state. This is where people will come and go, and this is also turning into the tourist capital of the state. There were a number of challenges, and the site was not easy. As you can see, the discharge volume of the river from the lean season to the flat season increases about 50 times, from 1,300 cubic meters per second to 74,000 cubic meters per second in the flat season. The river recedes about 140 meters in July and February. Moreover, both erosion and deposition take place, and the speed of the river varies considerably. For the Narangi Kurva Bridge, and we are also looking to get the Palashpadi Swalkuchi Bridge shortly. This opens up new avenues for our terminal, especially on the commercial and the tourism side. Last year, ma'am, we had more than 1 crore tourists in the state. Even if 5% of such tourists can be shown the beauty and the richness in Assam's waters, it will give them a new perspective about the state and this part of the country. There were a number of challenges, ma'am, largely related to the Indo-Bangladesh Protocol route.